হ্যালো, 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 এটা ইনপুট হয়নি। দেখুন হ্যালো, হচ্ছে, হচ্ছে। হ্যালো, না, দেখে নিন একবার। দেখে নিন ওখানে জ্যাকটা লাগানো আছে নাকি? আছে? গুড আফটারনুন। আমাদের স্যার আমাদের আজকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের পরিচালন সমিতির মাননীয় চেয়ারপারসন প্রফেসর ডক্টর শঙ্কর কুমার আচার্য। স্যার আজকে আমাদের রিসার্চ মেথোডোলজি কনসেপ্ট টেকনিক্স এন্ড অ্যাপ্লিকেশনের উপর এটা না? উপর আমাদের একটা ব্রিফ লেকচার দেবেন। আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে actually it is a privilege that we have cleared the initial stages for setting up of a research center এবং we have got the initial approval also and we were supposed to submit a compliance report to the university GA recommendations which were given by the visiting team. So we have already done that. At any time we will receive another letter for formation of the PhD committee. So once that letter is received by us, we will proceed further for constitution of the steering committee. কবে বলেছেন স্যার? কালকে রাতে বললাম। তাহলে এটা শর্ট বাই So ডেট as per বলতে the directions, as per the Short present by UGC guidelines, date UGC modified. guidelines are actually 2017 এবং which has been adopted by Vidyashagor University in 2022. অনেকগুলো PhD regulation সেই অনুযায়ী আমরা এগোবো। 23 সুতরাং সামনে আমাদের অনেকটা কাজ আছে এবং one of the recommendations of the inspection committee is and also of the vice chancellor প্রথমে ওইটা is to করবেন conduct regular sessions in research যে নিউ methodology. এডিটটা পরে হবে এবং আপনারা জানেন যে এর পরবর্তী স্টেপে আমরা আমাদের যারা টিচার আছেন এটা অলক দা পিএইচডি সুপারভাইজার পিএইচডি কমিটির মাধ্যমে তাদের নাম নিয়ে যারা উৎসাহিত থাকবেন we will ask for their applications if they are willing. We will send a comprehensive biodata of theirs to the BRS of Vidyashagor University for approval যাতে তারা PhD গাইড হিসেবে কাজ করতে পারে। তো এই জায়গায় আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি যেখানে আমাদের কোর্স ওয়ার্ক স্ট্রাকচার করতে হবে। যখনই আমরা চিঠিটা পাবো আমরা প্রথমে পিএইচডি গাইড অ্যাপ্রুভালের জন্য পাঠাবো। এবার সেখানে ইউনিভার্সিটি নিয়ম অনুসারে যা ডিরেকশনস ওদের গাইডলাইনে আছে সেই অনুসারে the BRS will approve the teachers who will be able to act as PhD guides or supervisor. তো আজকে আমাদের সেই এক্সারসাইজে আগামী দিনে আমাদের স্যার লিডিং রোল প্লে করবেন ইন ডিজাইনিং দ্য কোর্স স্ট্রাকচার এন্ড কোর্স স্ট্রাকচার অফ দ্য কোর্স ওয়ার্ক রাদার এবং ওই কোর্স ওয়ার্ক যখন আমরা শুরু করতে পারবো পিএইচডি অ্যাডমিশন করানোর পর আমাদের ফার্স্ট ব্যাচ অফ পিএইচডি স্টুডেন্টসদের সেখানে আমাদের প্রফেসর শঙ্কর আচার্য আমাদের কোর্স ওয়ার্ক করাতে একটা প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন কারণ হি ইজ অ্যান এক্সপার্ট ইন দিস ফিল্ড এবং নিজের ইউনিভার্সিটি তো বাদে দিলাম বিভিন্ন জায়গায় উনি এই কোর্স ওয়ার্ক রিসার্চ মেথোডোলজি এবং ওনার এন নাম্বার অফ পাবলিকেশনসও রয়েছে তার উপর। I will just give a brief introduction, but I thoroughly believe that sir needs no introduction because আপনারা এর আগে স্যারের বক্তৃতা শুনেছেন। When we speak, sometimes we speak what we know from whatever knowledge we have acquired, from whatever we have done for the last 30-40 years, that is there. But sir speaks not only from the knowledge that he has, but from heart actually. He takes the inputs from his practical experience and his actual experience that he got while I think in his various field visits and practical work that he has done. So unar কথাবার্তা বক্তৃতায় সেগুলো ফুটে ওঠে। So Professor Dr. Shankar Acharya is presently acting as the Dean Postgraduate Studies
And he was the former head Department of Agriculture and Extension and Director Extension Education, Vidhan Chandra Rishi Vishwavidyalaya, Mohanpur, West Bengal. Sir, Professor Acharya was born. Sorry, sir. Professor Acharya was born on 6th October. এটা একটু দেখো তো সাইলেন্ট হচ্ছে না সবাই, এটা বন্ধ করে দিন, আমি উপরে প্রবলেমটা আসছে না কোনো। Was born on 6th October 1960 and he started his career as an assistant professor at BCKB in 1988. Sir has thus teaching and a research experience of more than 36 years now, and his research publications include 249 publications in national and international journals, with a book publication of 117. He has published 117 books. He has been acting as an expert member of various prestigious committees, including Agriculture Commission, Marketing and Extension Subcommittees of Government of West Bengal, and Expert Committee of WWF projects. He is acting as expert members of various committees like DFID projects on primary education and various projects of environmental impact analysis. Visited various countries including Italy, France, Germany, China, Sri Lanka. Numerous times has visited to Bangladesh also. He has been awarded and honored and has been selected in various committees as convener of panel entitled for Poverty and Silence of IUAS, University of Manchester, UK. He has been acting as a PI and co-PI of various projects like OPF, ICR, NAHP, and World Bank funded projects on conservation and agriculture. He is also acting as the editor, reviewer of a good number of national and international journals. He is a fellow aboard ISE, ICAR, IARI, New Delhi. He has got various awards and distinctions to his credit. He has been selected as a Distinguished Scholar Award, Krishna Sanskriti, New Delhi, Certificate of Merit from MS for his outstanding performance from Agricultural Extension, MSc 1986, Honorary Appointment to the Research Board of Advisors, the American Biographic Institute in 2003. He has been honored to be selected as a convener of panel PE32 entitled Towards Hunger, Poverty and Silence and of World Congress, University of Manchester, UK, 2013. He has been honored as the members and conveners of various committees, various international and national committees which actually work towards environmental maintenance, eradication of hunger, poverty, and obviously sustainable agriculture. Sir has also worked, I could see from his CV that he has acted as an expert member of Boxer Tiger Reserve project funded by Worldwide Fund for what we call WWF. So, and very recently he has been also awarded as Distinguished Professional and Academician Award from Research Education Solution MS Swaminathan School of Agriculture, Centurion University in 2022. Sir has been selected as a fellow West Bengal Academy of Science and Technology in 2024. He is also the fellow of ISE New Delhi, fellow Biomed Allahabad, fellow Mobilization New Delhi, and he is continuing his works. Recently also he visited various countries, including very recently sir he visited Vietnam also, Vietnam, Malaysia, Bangladesh, and he has a rich profile of editorial and reviewers contribution at different national and international journals. Now he has been invited to Zurich, Switzerland to deliver the keynote address in International Conference on Conservation Agriculture in June 2025. That is, I think you just completed, sir. Yes, sir. So it is a privilege for us, not only now that we know, we already knew that when he actually joined as a chairperson. It was our good fortune and our what we should say, our privilege to have him as our chairperson, a truly academician, a man rooted to its core concerns that we now face in the present world, that is sustainability. How do we sustain in the future? Today, sir will deliver an address on concept, techniques, and application of research methodology. Sir.
Very good afternoon, and really it's my pleasure to be here. And Madam Dastutu, really, she has been generous, enough generous to present my profile. It's a small experience I have gained so far. Now I think in academic journal, I think miles remains unfinished before you die. Miles and miles. Now I think really where we are on the offing of opening up research center for this college. And I have got, I think, as a green postgraduate study at the university, but I think here chairman of the governing body. So one chairman of the governing body is delivering a lecture on research methodology. I think we feel happy and confident, more confident. I'm paying my respect and honor to my colleagues, professors, scholars, young faculty. Whenever we are going to open one research center, basically you are expected to supervise scholars and submit research projects and all things. The basic is that really many things you know. But this is a kind of refreshing journey into the research methodology. And 36 years in the university, I have earned some experience and handled good many government projects also. But I feel ecstatic whenever I am guiding scholars. 30 there now, PhD awarded under my guidance. Not only at PCK, but Calcutta University and Kolkata University, OUAT, my own university, and some other universities also. Without wasting time, we can get directly into the research methodology part. And what I do, I just confine for 30 to 35 minutes. It's not good enough, at least 1 hour time required to generate first section. But today is the beginning. I'll be there. No problem. And I have got 4 books on research methodology, you can find it. One published by Deepa, 2 published by Deepa, 2 from Astrals. And another book is coming up from Strangers. So that will help you also. My suggestion is that first you need to understand why. And I am again expressing my gratitude to the great leadership provided by Madam Dr. Rupa Dasgupta. This is an autonomous college under her leadership and your very current contribution as a team. You can see the Devra College team, great team. That's how you are doing. But mind that more publication, more visibility, and wider publicity. And of course, your career will be served, college will be served, ultimately students will be served, and nation will be served. So whenever a research center being created, then whenever the next team will keep visiting here for NAC, then they will keep asking that what is the publication status. You need to make a presentation. What is the publication status? How many scholars being produced here? How many of your faculty here have a PhD degree? I know some limitations are there. Still, the greatest advantage to become a faculty here, professor here, is that great leadership here enjoying and you know that kind of good mentorship is there. Like in a school, head teacher plays the good role. If head teacher is good, headmaster, then the school is great. If principal is great, then in college is great. If vice chancellor is great, college by university by default will be the great. And he needs or she needs a team. Now, you know that while we are talking about advanced research, today I think this presentation is having basically focusing on basically the sampling method, really interesting. And after that, I will keep presenting not PhD, one MSc thesis guided by. I have guided 107 MSc dissertation in addition to 30 PhD. But I think part 4, last night I told her that I told him that please send it. He's in Delhi, government service, central government. Yes, sir, I am sending it. And morning I downloaded it and rushed to this place. So 2 things will be there. First, the research and sampling method. The second will be
how best we can apply the mathematical models or statistical models in presenting a dissertation or thesis. And don't worry, I won't take the jargoning of statistics and mathematics. We used to see another form Acharya, very emotional, very passionate, etc. But today I will be a bit, cardinal. Let's see what is there, and I think it will be interesting. I think and believe. First, next, please. Here it is. So today I will basically hear this sample. Now, what is research? Scientific research is systematic, controlled, empirical, and critical investigation of natural phenomena, guided by theory and hypothesis about the presumed relations among such phenomena, Carling in 1986. So it is not even the scientific research is a systematic, controlled, empirical, and critical investigation. Yes, I think it is well understood. It's a controlled, systematic investigation. It's not random or chaotic. Systematic investigation. So you need to have some methods, steps, process, and that starting from the introduction, you are concluding. And at the same time, you need hypothesis. What is hypothesis? I think I hope that will be interactive. What is hypothesis? What's your idea? Every research needs a hypothesis. Hypothesis means presumed cause and effect relationship. There is a hypothesis that the application of potassium fertilizer improves disease resistance property of crop like paddy or potato, right? Basically for potato. So this is the hypothesis. But after that, you keep on organizing. You are applying some control plot and experimental. Experimental where there is treatment and application. The other is control plot. You are doing nothing. Let it go as it is. So you find that there is a difference, stark difference between where potassium was applied and where it was allowed to go as natural, as usual. So this difference you can calculate it with statistics, like t-test simple can make you confident that yes, there is difference. Difference in crop strength, difference in crop quality, differences in the total yield, etc. So hypothesis. If you don't find that there is no differences, even you know the control plot is better than your experimental plot, sometimes it happens and does happen. So your hypothesis doesn't hold good. Hypothesis is wrong. Then you have to go for your alternative hypothesis. And then null hypothesis for rejection. So this kind of things are there, hypothesis is a must. Basically for that every kind of research you need to have a strong hypothesis. Hypothesis basically are an educated guessing, and that is the cause and effect relationship. I'll start basically with the sampling process. And what is the sample? Why do you go for sampling process? Say for example, you need to have an experiment of 100 leaves from 100 trees. You have got 500 trees here in this surrounding this forest. So it is that that allelopathic effect of eucalyptus leaves. You want to have what is the level of allelopathy, kind of allelopathy and the eucalyptus leaves. So you need 100 leaves, sample size is 100 from 500 or 1000 trees are there. So how to collect these 100 leaves from how? Sometimes what we are doing that we just simply pluck it and just place it in your tray and then go for extracting what are the compounds there, molecules are being extracted. That is one way. But if you want to be in a scientific plunk, if you want to follow it in scientifically, now which of these 100 leaves to be plucked? Sometimes you may be biased, unknowingly biased. You selected those leaves with your exuberant and exuberance of growth, or sometimes some moist area, not dry area, or some different varieties, species are different and skewed. But if you want to have the different species, different that location, different crop stand or tree stand, then that tree stand depends on the maturity of the tree. Like that kind of samples we are selecting for human being. Blood samples are selected. You want to have the iron level, or that of rural women. There is a study on nutrition. You want to taste what is the calcium level or iron level.
how to what extent they are anemia. So who these 100 respondents would be? Sometimes it shows that is there in a heart, local heart, 100, hundreds of documents are there, so you collect it because it is convenient to you. Sometimes it is called convenient sampling method. It is close to me, it is accessible to me, that's why I am doing it. Exactly that is what is happening. So I can see that sometimes I am consuming 6x in a week and you are consuming 0x. So both of us are consuming 3x, 6 plus 0 divided by 2. But reality goes in a different way. Fact is different. Distribution is different. Concern. In a village, you know that you find that one is pure sample is that literacy level, just 1, 2, 3 scores are there in primary education. But just that 100 years away, there are a couple of postgraduate candidates, couple of graduate, maybe the PhD holders are there. So you are missing that aspect. So you need to have a terrains of distribution. The topography is very much important respondents. Let's see. I'm coming to what is research then? It's basically problem-centered study. The problem-centered study. Can be in social science there is a problem. In physics there is problem. In quantum physics research is there. In chemistry there is problem. So you select on a problem. What is a problem in research? I used to deliver another lecture on problem solving skill. The other day it is for UG students, they will enjoy it. So what is a problem? Problem which needs intervention. The problem is that you don't understand what is the problem. So I think selection of the problem for research is very much important, especially for PhD. Sometimes the old thesis, just select on ek to chuno and go keep on doing, because sometimes the professors are not interested to work hard. If topics are new and innovative, then you have to work hard. Really, you have to work hard. If topics are very conventional, then you need not work hard. All references are there, citations are there, and old theses are there, moreover. So I think selection of the problem is very much important. Selection of the problem for your scholar, for yourself, it's I think 90%. The 90% solved in your PhD work, so far as quality is concerned. So select such a problem which is innovative, which is new, which needs interventions, which is dealable, which is treatable, which is measurable, which is estimable. Now it has got methodology. You need to have a methodology, proper methodology, befitting methodology. Sometimes what did happen that I can see, I share my experience. That sometimes students are coming, not my only own students, from different other students. So Acharya said, you just go there. What is the problem? Why your R-square value is so poor? R-square value, I'm coming to the R-square value, means regression analysis. R-square value means combination of variables which keep contributing in analyzing or explaining your dependent variable or predicted characters. From social science point of view, income is your predicted character. You want to estimate income. Now, what are the factors for income in rural areas? Say, for example, the size of holding, your cropping intensity, your jobs you are doing, your marketed surplus you are producing, clear, and types of crops you are following. All these are contributing. Your lifestyle you are achieving. All these contributing to your income. But I think that, and your education contributes to your income. Higher the education, it is expected that better will be the income. And all these things are there, but you want to calculate what the contribution. And in a regression analysis, you find that the beta value helps you understand what is the real contribution. Then you find that R-square value is for 0.76, means combinations of all these factors explain your income behavior by 70%, 0.70 and 70%. So 30% you can't explain because you have not included all the variables in this universe. You have selected some of the variables for it. Isn't it? So that is how it is. Sometimes R-square value 0.05. So I think he's about to submit his thesis. He asked to me, and as the dean of postgraduate studies, what to do because thesis will come to me, and she and her guide him to Professor Acharya. R-square value is so low. So I think you better could have consulted with statistician and salary accounting. So what is the CV value? Coefficients of variance. You find the coefficient variance
Standard deviation by mean. Standard deviation by mean, it is not that. Even with this, mobile you can calculate the SD by mean, CB. But what CB value implies for variables? CB value helps you understand for botany, for economics, for sociology, for any kind of research. CB value helps that distribution of your variable is consistent. Generally, it is expected that within below 50% is more or less reliable. But if it is 200%, 300%, sometimes no. Earlier, what did happen? That when scholar was, sir, my CB value is 300%. I am the topper. You are fooled by your ecstasy and happiness. So that what would happen that if CB value is high means your distribution is very much erratic. So if you want to have, you are having a study of rainfall. Rainfall in winter season very erratic. Chances are very less. So the CB value will be high. But rainfall during July, CB value will be very low because the distribution frequency is, high frequency and distribution is uniform. So if distribution is uniform, then what would happen? It will be applicable for parametric test and it will be fit with the normal distribution curve. If distribution is erratic, then what would happen? Then you have to go for non-parametric test. Clear? So I'm coming. And you need to have objectives. Sometimes I have seen, not only from foreign, I have to, different countries I have seen some cases. Fantastic cases are that it is not taken for granted that we are producing poor quality. No, some. I have seen cases from JNU also. The thesis quality is very good. From our own, basically, 60% thesis are high quality, but still 40% are there. একটু পরে আমি একটু সেমিনারে আসি প্লিজ So objectives is very much. This is objective sometimes the objectives are 9, 10, 11, 12 objectives. कितना सारे objectives है? Why you are cherishing that number of objectives? This is objective 7. Oh my God! You are so talented. You can deal with 7 objectives. So objectives should I can give you an example of that. So you are studying, what you call your transformation of agricultural land into tea gardens. A socio-ecological interpretation. How many objectives can we do? 1, 2, 3. Good. 4 at least. First objective will be there, a general status. General status. Visualization of the problem. A general status of the problem. School dropouts are there. So we are working on school dropouts on thesis there. School dropouts or the girls drop out from the schools, from primary schools. Then objectives will be very clear. First objective will be general status of the school dropouts. Second will be identification of factors contributing to school dropouts. Identification of variables or factors, causes. And third objectives should be the inter-relationship amongst and between the factors. And fourth objectives will be policy. As Selvam, I see that present thesis work very few some. Policy objectives are missing. UGC is increasingly focusing. Just yesterday, I was with the Honorable Vice Chancellor. Professor Acharya, please come for 10-15 minutes. So I went there and I received one letter from ICR and UGC. That's I can share what is there in the university level. They requested, the letter has come to the Chief Secretary to Vice Chancellor, and what was that time letter subject? I have been invited. I must be invited. I'm really feeling honored. So, Professor Acharya, can we develop on paper that what way new education policy, what way the research methodology, the quality of the research can be topped up. Internship can be topped up so that we can go globally acclaimed. Now we are ready to compete global universities. Why Deborah College can't be another Stephen's College? Yes. I dream that it can go better.
You can go better. You have to work hard. So that is how you have to say 3-4 objectives good enough. Then methodologies will be there. It is a probing, exploration, and revisiting it. Sometimes it's history, that history is the researches are in history, in philosophy. So I can share that you want to have a research in philosophy. Existentialism. Who is the person? Philosophy. The Japal Shastra. Isn't the Japal Shastra? Okay. The functionalism. Who is the philosopher? Durkheim. So you want to re-examine the theory of Shastra, existentialism, or Nietzsche, nihilism, or Karl Marx, theory of surplus values, or Hegelian conflict dialectics. So these are the things you want to re-examine, revisiting the truth, and we in the present perspective. That is also very great research. And then it is a process based on hyperlogic design. It starts with inquiry, passes through interpretation, and culminates conclusion. Very interesting. If you are interested, I leave this PowerPoint for you. That will help. One is inquiry. Certainly, what is the inquiry? Sometimes you may ask that বাচ্চা একটা জিজ্ঞেস করলো মা সন্ধ্যাবেলা যে ফুলগুলো ফুটে জেনারেলি সাদা রঙের দিনের বেলা ফুলগুলো কালারফুল হয় কেন? This is really the inquiry. You may be interested. It hits your nature mind. Your baby is asking, by having an inquiry out of innocence level. Why? Why that big, aeroplanes going in the sky looks so small? Very complex physics are there. So here it starts. Why in his plot, the same variety, Ratna, being cultivated, the farmer A is having very golden harvest, and farmer B is having poor harvest. But crop stand was good, beautiful. What are the reasons? You can start inquiry, starting from soil sample test, starting from your disease based incidents, starting from that water management, starting from nutrition management. A lot of things are there, but it starts with inquiry and then passes to interpretation. Interpretation is very much important. Sometimes, some, especially the cases from statistics department, the other day I was talking to them. Why you are just so insipid, so skeletal? Statistics is a story. Only perfect statistics, canonical covariate analysis. It's a story. You enjoy it. Anyone from statistics for this college? Okay, it's a story. It's very interesting. It's just like short. আলাদা করে খেতে পারে কিন্তু সব কিছুতে লাগে স্ট্যাটিস্টিক্স আলাদা করে তেমন গুরুত্ব নেই যখন এটা it can be applied for health sciences, it can be applied for agriculture, it can be applied for elsewhere. এখন তো AI দিয়ে হিস্ট্রি রিসার্চ হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন অফ কম্পিউটার আমার নিজের ভাই রয়েছে খড়গপুর আইআইটি ও রিসার্চ করছে লিঙ্গুইস্টিক্স টোটালি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন So these are the things we are having. Not many applications are there. So it starts with interpretation and conclusion. What is happening there? Great beginning and poor ending. দারুণ করে শুরু করলো কিন্তু কনক্লুড করতে গিয়ে কেমন হয়ে দারুণ সুন্দর হলো শুরুটা এত সুন্দর হলো যেমন একজন শিল্পী গান করছে মানে তীর বেঁধা পাখি আর গাইবে না গান বলে গান শুরু করে দিল শুরুটা দারুণ তারপর গান কেউ বন্ধ হয়ে গেল চুপ খুলে দেখি কেউ নেই বলেন তার মানে শুরুটা ভালো ছিল কিন্তু শেষটা কোথাও গন্ডগোল হয়ে গেছে মানে গন্ডগোল সুর নড়ে চড়ে গেছে So thesis should not be like that. You have a good start, great interpretation, and greatest conclusion. Conclusion for which we are waiting. The society, civilization is waiting for. So be careful about it, by God. And you work hard so much. You interpret it nicely, but your conclusion is good. If interpretation again weak, then what is there to conclude? ব্যাখ্যাটাই এত দুর্বল কি কনক্লুড করব পাগলের মতো হয়ে গেছে প্রচুর নানান ধরনের থিসিস আসে দেখি but that's why you have to very structure your inquiry, your introduction, then introduction for your review of literature, then theoretical interpretation, then your research setting, then research methodology, then results and discussion, then summary and conclusion, and limitation.
Fine. They are linked so closely, so organically, symphonically, just like Beethoven's Seventh Symphony. Even a small thought can add value to your musical phenomena. Like that, if there is any disruption anywhere, then entire thing will be. Now, when coming to sample, that the research and nutrition status of the school, I believe in that how sampling can be done. Sampling is there. You want to have, the title is that certain nutritional status of school children. That's what is about primary school. Now, how to ask yourself. Sometimes that a research of problem of rice in West Bengal. My God, 6 agroclimatic zones, and that more than 4,000 micro water states. The problem is problem of potato in Aramba. Oh my God. Problem is not there in the potato. Problem in your thesis title. No, not much of problem there in the potato. What problem is mostly. So don't be so subjective, very precise. If you want to have, that research on dropout of the school children, you ask who the school children are. School children can be primary school children, can be secondary school children, can be HS school children. New education policy, that different categories are there. Second is that there's the primary school dropouts. Okay. Now, whether they are girls or boys, girls and boys, whether they are very infancy or that upper classes, class 5 up to, etc., etc. Whether they are rural or urban, whether they are from general community or SC, whether they are urban, peri-urban, or rural or peri-rural, kind of things that a lot many questions are there. After the team select the sample. প্রথমে আমি 1000 চিলড্রেন আমার স্কুল, আমার পাশে দুটো স্কুল আছে, আমার নিজের মামা থাকে একটা স্কুলের টিচার, আর একটা স্কুলে আমার মাসি আছে, দুটো স্কুল আছে, স্যার আমি 1500 স্যাম্পল এনে দেবো, কত লাগবে বলুন? that you are not clear and your guide may not, perhaps may not be that clear. তো তাহলে কি হচ্ছে, কি করতে চাই ওই স্কুলের ড্রপ আউটস করতে, তারা কারা? That very, very, very clear. That's why he said it should be target oriented, it should be specific, it should be precise. That will trigger off your inquiry and process of interpretation. Ultimately, conclusions are there. Now, sample is that 1,000 sample, 100 sample you have to collect. Then based on income. So that sometimes you want to have a research on income. So who the income group and category? Category is very much important. What is the category? You can see the population income to one, say, that is 200, 300, 400, 100 and kind of thing. Now, from 200, we are selecting 25, 25, 25. What is the 200, the income group? 200 respondent income to one means those who are, say, 50,000 and above. 1 lakh and above. 1 lakh and above income group. And then 50,000 to 1 lakh. Then, that 25,000 to 50,000. Then up to 25,000. This category, and it should be represented. You take 25 from each of the group, or proportional random sampling can be there. 10% from each of the group. But your income group, you are organizing a study on the income behavior or expenditure behavior of the rural people. Then what are the income group? Don't randomly select all these things. You have to go on a strata. From each of the strata you select. Then that like the general category or scheduled category, etc., and other backward community you want to have it, that kind of important components of the empirical process there. Another thing is coming. I'll give you a sample. What is a sample? What is a sample? It's কঠিন শব্দ আছে, স্যাম্পলটা আমরা সহজ করে বলি। What is a sample? স্যাম্পলটা হচ্ছে মনে হচ্ছে ট্রেনে যেতে হলে, বিশেষ করে শিয়ালদার ট্রেনে, কি যেন মুখ শুদ্ধি করে, তার অনেকগুলো রয়েছে মুখ শুদ্ধি, ওইখান থেকে বের করে অনেকে নিন বলে একটা অদ্ভুত কণ্ঠস্বর অ্যাকশন করে সবাইকে টেস্ট করে দেখুন, ভালো লাগলে খাবে, নাহলে ফেলে দেবেন। আমার যা আছে ট্রেনে ফেলে দেবেন। হি ইজ সো কনফিডেন্ট। সবাইকে দেখুন, সবাই একটা করে মুখ শুদ্ধি নিয়ে আর একটা চেয়েও নিল, 10 জন নিল, 9 জন অন্যদিকে জায়গা থেকে মুখ ঘুরে নিল, সে কিনবে না, সে খাবে। একজন what is basically doing?
He's giving his sample, just one. He's not giving the entire whole sachet or pouch. সব পুরোটা দেবেন তাহলে সে বা ওইটা বিক্রি করে তো বাড়িতে গিয়ে খাবে। So this is kind of example of sample, and sometimes it may show that there can be an error. কি error হতে পারে? স্যাম্পলটা ঠিক আছে, স্যাম্পল সাইজটাও একটা ম্যাটার। স্যাম্পল সাইজটা একটা ম্যাটার, আরেকটা ম্যাটার কি হতে পারে, যেটা স্যাম্পল হিসেবে দিচ্ছে সেটাই তো বেস্ট, ও রিপ্লেসন কিন্তু বাকিগুলোতে নেই। আমরা একবার ব্যাঙ্গালোর সাউথ ইন্ডিয়া ট্যুরে গেছিলাম ছাত্র অবস্থায়, 81 ওই সময় গিয়েছিলাম সাউথ ইন্ডিয়া ট্যুরে। গিয়ে দেখলাম ব্যাঙ্গালোরে আছে কি ট্রেনে তো আর সব কত রিজার্ভেশন, 150 জন গেছি। কি একটা দোকানে দাঁড়িয়ে আছে, ফিরতে হবে, দেখা যাচ্ছে যে ওখানে 100 টাকায় তখন 50 টাকায়, 60 টাকায় শার্ট বিক্রি, 60 টাকায় সব সাজানো আছে। কি বলে যে দেখুন পরে দেখুন এরকম করে একটা কেচে টেচে দেখা যাচ্ছে কোনো রং উঠছে না কিছু না, ওরা সব বলছে সঙ্গে সঙ্গে ফটাফট যাচ্ছে সবাই শার্ট কিনে নিল, 2 3টে আমার জন্য, ভাইয়ের জন্য, বন্ধুর জন্য বা কারোর জন্য, যাই হোক কিনে টেনে নিলাম। ওটা আমরা পরেও নিলাম, যেগুলো পরে নিলাম আমাদের দিয়ে দিয়েছে, পরে চলে এলাম হসপিটালে সবাই করে ঢুকলাম বিজয় উল্লাসে, এতদিন পরে এসে বাড়ি গেলাম। ও পরে 3 দিন পরে যখন ওই যেগুলো দিয়েছে সব জায়গাতে বন্ধু বলছে, ভাই বলছে, দাদা সাবান দিয়ে কাচার পর দেখি ওটা সাদা হয়ে গেছে, এটা কি বাই কালার ছিল নাকি? কিন্তু ওই আমাকে তো হয়, you know that there can be error, critical biased sampling, or that is there can be some error. Sample must be small but representative হবে। সেটা হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেটিভ কি করতে হবে, একটা মাঠের ফসল কি কতটা পাই আর স্কয়ার দেবে, এই করে আমি সার্কেল করে একটা 1 বিঘে জমি তার 6টা জায়গা থেকে ধানের শীষ কেটে নিয়ে এলাম, সেগুলোকে যদি আমি অ্যাভারেজ করি এবং তখন বুঝতে পারবো যে পাই আর স্কয়ার মানে এরিয়া আমি জানি, তাহলে এই 6টা জায়গায় যতটা হয়েছে তাহলে ওই 1 বিঘেতে কতটা রয়েছে আমি একটা এক্সট্রাপোলেট করতে পারবো। কিন্তু আমি যদি যেখানে ভালো ফসল হয়েছে শুধু সেইটা নিয়ে আসি, অনেক সময় করে অ্যাডিশন, আমাদের ছাত্ররা সব অ্যাডিশন ডাটা গেছে, ব্লকে রয়েছে, ওরা সবই গেছে, তো তারা ওই সময় বলে শেয়ার করে, নাহলে ট্রান্সফার করে দেবে তোমার ব্লকে সর্ষের উৎপাদন কত, স্যার আমি স্যাম্পলিং করছি, ক্রপ কাটিং করেছি, ক্রপ কাটিং করেছি, ক্রপ কাটিং করেছেন, হ্যাঁ, আর যে ক্রপ কাটিং এর জন্য তাকে বলে দেওয়া যায় ওই ওর ক্ষেত্রে তার ক্ষেত্রে সেখানে যাবে, ওইখানে ভালো হয়নি যাস না, ওরে গিয়ে দেখা গেল টোটাল সর্ষের উৎপাদন ওই ব্লকে যা পশ্চিমবঙ্গের টোটাল উৎপাদনের থেকে বেশি হয়ে গেছে। You know that all of this biology has got their natural manifestations in the ecosystem. If it is controlled, if it is organized, then you can find the real flavor. You can estimate it. এবার এরিয়া জিজ্ঞেস করে, প্রতি বছর 10% করে এরিয়া বাড়িয়ে দিয়েছে, এরিয়া বাড়ালে সে ওই ব্লকেই থেকে যাবে। এরিয়া বাড়াতে বাড়াতে ধরা যাবে এখানে হরিণঘাটা ব্লক 2 তার ভৌগোলিক এলাকা মোটামুটি পশ্চিমবাংলার এলাকার থেকে একটু বেশি হবে, তার 10% করে বাড়িয়ে গেছে সর্ষের জায়গায়। So these are the kind of things we are talking about. Resources, the sampling frame is the least from which the potential respondents are drawn to that. Sampling case, what is the population of the interest? All doctors যেখান থেকে আমি পপুলেশন কাকে বলা হয়, আমি যেখান থেকে এখানে কি এই মাঠে আপনার কি কাজ কি রিসার্চ করছেন, মাছের উপর করতে দিয়েছি, কতগুলো পুকুর আছে, পুকুর আছে তো আমাদের রেকর্ড আছে, পুকুর আছে, চারা মাছের গ্রোথ আপনি চাইছেন, চারা পোনা আছে, ফিঙ্গারলিং সিগ্রো, ইউ ওয়ান্ট টু এস্টিমেট সেখানে ফসফেটের একটা পজিটিভ এফেক্ট আছে, প্লাঙ্কটন, প্লাঙ্কটন, ফাইটোপ্লাঙ্কটন, বুস্টার এটা করতে চাইছি, তাহলে করতে চাইলে কি সমস্ত চারা মাছকে আমি চারা পোনাকে ধরে ফেলবো, সেরকম না, তাহলে চারা পোনাকে সব চারা পোনাকে ধরে ফেলা সম্ভব না। আপনার আইডিয়া আছে যে এখানে 4000 চারা পোনা আছে বা 5000, তাহলে স্যাম্পলিং অ্যাটলিস্ট 10% হলে কতগুলো হবে, 400, তাই তো? আমি যদি না আর একটু কম করি 5%, 200টা অ্যাটলিস্ট দিতে হবে, তাহলে 200টা চারা পোনা যদি আমি তুলে ফেরত দিতে হবে, যেন মরে যাবে, তাহলে এটা স্যাম্পলিং উইথ রিপ্লেসমেন্ট আর উইদাউট রিপ্লেসমেন্ট, যেটা ফেরত দিতে হবে, আমি স্যাম্পলটা কেটে শুরু করব, হোয়াটস ইট? তা আমি যদি করতে চাই তাহলে এই 200টা ওই 100টা ওই 50টা কোন সেটাকে আমি কিভাবে চাই? তো এখানে 3 ফ্যাক্টরস দ্যাট ইনফ্লুয়েন্স স্যাম্পলিং রিপ্রেজেন্টেটিভ: স্যাম্পলিং প্রসিডিউর, স্যাম্পলিং সাইজ এন্ড participation. Very much important. First one is sampling procedure. Key procedure to need.
প্রসিডিউরটা যদি বায়াসটা প্রসিডিউরটা হচ্ছে একটা হচ্ছে র্যান্ডম স্যাম্পলিং মেথড। আপনারা কতজন আছেন এখানে? কতজন আছেন? ডলার 50 60 জন থেকে আমি 10 জনকে পেয়েছি। কিভাবে আছে? কিভাবে হতে পারে? 10 জন বা 20 জনকে, 60 জন থেকে 20 জনকে পেয়েছি। কি এক কেউ বলুন, আসুন না পার্টিসিপেট করুন। কতজন বোর্ড মেরিট আছে? হ্যাঁ, কিভাবে হতে পারে? আপনি দেখেন স্ট্যাটিস্টিক্স কত মজার হতে পারে, তাই না? এখন তো বলছেন জেন্ডার হতে পারে স্যার। হ্যাঁ, জেন্ডার হচ্ছে Science or subject. তাহলে আমি স্যাম্পলটা কিসের উপর আমি কি সাইড হ্যাঁ পারপাস না নন পারপাস? নন পারপাস যদি হয় আমি সব মহিলাদের স্যাম্পল করতে, তাহলে মহিলারা একদিকে চলে যাবে। মহিলারা ধরা যাক খুব ভালো লাগছে, অনেক মানে রয়েছে না মহিলাদের 30 জন আর মেল থেকে 30, মেল ফ্যাকাল্টি 30 না ওমেন ফ্যাকাল্টি 30। এটার পরে একবারে আমি একটা স্ট্যাটাসে ভাগ করে দিলাম, জেন্ডার স্ট্যাটা হয়ে গেছে যে মেল এন্ড ফিমেল। এবার ফিমেলের কাছ থেকে আবার বললাম যে আর্টস, হিউম্যানিটি অর সায়েন্স, তাহলে সেখানে আবার ভাগ হলো না, আমি ভাগ করব এই ফ্যাকাল্টি 30 থেকে আমি 10 জনকে দেব। আপনাদের লেডি ফ্যাকাল্টি থেকে 10 জন কিভাবে কোন 10 জন? হ্যাঁ না আমি কিছু করব, আমি 10 জনকে বেশি কিছু লাগবে না, সবাই ফ্যাকাল্টি, ঠিক আছে? তাহলে আমি প্রথমে করলাম কি 1 থেকে 30 জনের নাম লিখে ফেললাম, 1 থেকে 30 জনের নাম লিখে ফেলার পর ওটা রাখলাম, এটা করে আমি র্যান্ডম নাম্বার টেবিল আছে সেটাতে বলতে পারি লাগবে। আচ্ছা লাইভ হচ্ছে না কি মজা না? কত কলেজে গভর্নমেন্ট বডি চেয়ারম্যান, কত কথা আপনাদের কলেজে গভর্নমেন্ট বডি চেয়ারম্যান নিয়োগ করছে। Yes, I'm enjoying. I'm listening to the process. So what is happening? 20. So I want to select 10 out of 30. Then class আরেকটা হতে পারে এরপরে 1 থেকে 30 টোটাল করে দিই। আরেকটা হতে পারে ক্লাস ইন্টারভিউ। তাহলে কি হবে ক্লাস ইন্টারভিউ হবে 30 divided by 3। এবার যেটাটা বলুন কোন নাম্বার বলুন, একটা নাম্বার বলুন অন টু দ্যাট একটা নাম্বার হ্যাঁ 50। তাহলে নেক্সট উইল বি 50 থেকে স্টার্ট করতে 18, next will be 21 and similar from these male faculties. So the same way we can say. But things are complex when we want to go for stratification, stratified random sample. Bit complex because you need to have a stratification first. আপনি নিঃসন্দেহে এটা দিবেন বসে সামনে চলে আসেন। আপনি সামনে So what is actually if it is that stratified random sampling, you need to have a stratification. এবার কি করে stratification কে বলেন জুনিয়র সিনিয়র অথবা সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স হবে সবশেষে একটা হোমোজেনাস গ্রুপ তৈরি হবে। হোমোজেনাস গ্রুপ হলো স্ট্রাটিফিকেশন কি করে হবে? ধরা যাক যাদের ইনকাম জানেন একটা হতে পারে প্রফেসর থেকে অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর এরকম করে একটা স্ট্রাটিফিকেশন হতে পারে, অথবা যাদের ইনকাম গ্রুপ মানে বেশি স্যালারি রেট হতে পারে ইয়ার অফ এক্সপেরিয়েন্স মোর দ্যান 50 দেখো 10 জন তার থেকে আমি দুটো ভাবে বলতে পারি একটা থাম্ব রুল আছে প্রত্যেকটা স্ট্যাটার থেকে 5 জন করে ন্যূনতম, তাহলে এরকম ভাবে দেখো হাই স্যাম্পল সাইজ দেখো লো স্যাম্পল 5 জন অথবা পার্সেন্টেজ 20% ফিক্স, তাহলে যদি এরকম হয় 10 জন আছে তাহলে তার 20% হলে কত হবে, তার 50% হলে 5 জন, তার 50% 5 জন বেশি আছে পরে স্ট্যাটাস 50% এরকম করে যদি ওখানে 16 জন থাকে 8 জন হবে। Then this is you get this stratification, then go for that what you call sampling, random sampling. আরেকটা হতে হবে এটা হচ্ছে ক্লাস্টার স্যাম্পলিং, এটা প্রবাবিলিটি স্যাম্পলিং। ক্লাস্টার স্যাম্পলিং এর কি রকম
আচ্ছা স্ট্যাটিক হাইড্রোজেনের সুবিধাটা কি হলো? স্ট্যাটিক হাইড্রোজেনের সুবিধাটা কি হলো? রিপ্রেজেন্টেটিভ। ওই যে যারা যারা সপ্তাহে সব দিন 20টা করে ডিম খায় তাদের একটা হলো তাদেরকেই নিলাম, যারা জিরো খায় তাদেরকে বাদ দিলাম, অথবা দুটোকে মিশিয়ে দিয়ে গোলমাল পাখি সকলে এরকম 20 প্লাস 0 মানে সকলেই 10টা করে থাকে। আমাদের সমস্যা হচ্ছে আমাদের গরিব মানুষ এটা এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডেপ্রাইভেশন শিকার। আমাদের ডেভেলপমেন্ট গ্রস এই আমার ইনকামটা অ্যাভারেজ হচ্ছে, তার সঙ্গে আমার ইনকাম রয়েছে, তার সঙ্গে আদানির ইনকাম রয়েছে, আম্বানির ইনকাম রয়েছে, আর খগেন মন্ডলের ইনকাম রয়েছে। সব ইনকাম মিলে যখন অ্যাভারেজ হয়ে যাচ্ছে সবাই ভালো। এটা কেমন হচ্ছে জানেন? আমি কোমর থেকে নিচটা একটা আগুনের মধ্যে ভরে দিই, সে হ্যাঁ ভাবতে কম হয় তাই, আর কোমরের থেকে উপরটা ডিপ থেকে ঢুকে গেল, তাহলে অ্যাভারেজ বলছে আমার স্ত্রী বলছে তুমি খুব ভালো আছো না, আর ওই হ্যাপি অ্যাভারেজ টেম্পারেচার তো ওইরকমই আছে। হ্যাঁ, কোমর থেকে এগুলো ঢুকে দিয়েছে আগুনের মধ্যে, আর উপর থেকে বাকিটা আইসের মধ্যে। আমার মিসেস বলছে কি ভালো আছো তো, এনজয় মি। So sometimes you know that you are becoming a subject of deprivation, digital deprivation. That's why distribution is very much important. Distribution is very much important. Sometimes আমরা কি করি, বিশেষ করে মেদিনীপুর জেলাটাকে কেন একটা উপযোগিতা রাখা হয়, আমরা পাশে রাখতে পারি, প্লেস করছি সব জায়গা থেকে সমস্ত জায়গায়, কিন্তু বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুর বাসের ঘাড়ে সবসময় একটা 90% প্লাস। It's incredible. It's incredible. It has been discussed the judicial level. আমি তো নিপাতেও যাই, যেটা এনসিআর সেখানেও ডিসকাস করে মেদিনীপুরের এই গভর্নমেন্ট। And for the last 20 years it has been করে রাখে। মাঝখানে এক বছর বোধহয় জলপাইগুড়ি দার্জিলিং জলপাইগুড়ি কিন্তু করেছে, তারপরে আবার বলে ফেলেছে। So this is you know that is how improvement and growth, that is development, and growth হচ্ছে কয়েকটা দিন। আচ্ছা let's see what is there again. এবার হচ্ছে theoretical population, the study population, sampling rate and the sample. কি করে হবে theoretical population? কোনটা drop out list আছে কি তার theoretical population কার প্রাইমারি স্কুলে যত রয়েছে একটা ব্লকের মধ্যে, all the girls pertaining to class 1 to class 5, the primary school girls এর কোটা, they are your population. The second study population কোনটা, ওটা ব্লক দাও নিতে পারো, ওটা জিপি তে নিতে, তাহলে all the girl students pertaining to that gram panchayat, they are the particular study. স্যাম্পলিং ফ্রেম কি হবে, সেখানে ধরা যাক জিপি তে 2000, তাহলে স্যাম্পলিং ফ্রেমটা কি হবে, সব জায়গায় আমি পারবো, তাহলে আমি সেটাকে আরেকটু ছোট করব, 5টা ভিলেজ নিব, 10টা ভিলেজ থেকে 5টা ভিলেজ, সেই 5টা ভিলেজের যত রয়েছে তারা আমার স্যাম্পলিং ফ্রেম। এবার কি হবে, স্যাম্পল করা 5টা ভিলেজে 500, আমার স্যাম্পল হবে ধরা যাক 100, তাহলে 20%। একটা কথা মনে রাখবেন, আমি কতজনকে দেব পপুলেশন আমার স্যাম্পল হবে, রিপ্রেজেন্টেটিভ হবে, সেটা অনেক সময় অনেকে বলেই দেয়, আমি শুনেছি ওখানে আমি বলেছি 20% একটা স্ট্যান্ড না, that depends on what is the homogeneity and heterogeneity. If the population is very heterogeneous, extremely heterogeneous, then you need to know that so downsides the size of the sample, more samples, but size of the sample is small. If it is apparently homogeneous, distinctly homogeneous, then you can go for a larger size or smaller, it is meaningful. উদাহরণ কি, সমুদ্রের জল রোনা কিনা টেস্ট করার জন্য কমন কি দরকার, হ্যাঁ একটা ড্রপ হলে যা এক পাঁচ জল টন জল লিটার লিটার জল গ্যালন জলগুলো তাই হবে। কিন্তু আমাকে যদি দেখা যায় একটা গ্রামের মধ্যে কতজন ইস্যু প্রোন ভালনারেবল টু পলিসিস্টিক হবে, তাহলে কি করতে হবে, তাহলে আমাকে অলমোস্ট অনেক হতে পারে, অথবা টোটাল আমাকে স্যাম্পলটাকে নিয়ে আসতে হবে, মানে রেজিস্টার। অথবা একটা গ্রামের মধ্যে যদি দেখি যে কত ধরনের কার্সিনোজেনিক হতে পারে, ভালনারেবল টু ক্যান্সার, তাহলে এখানে কিন্তু হয় সবগুলোকে মানে আমাকে সমস্তই ভালনারেবল টু সবাই কিন্তু সংখ্যা হোপফুলি বেশি না হয় ভালো, নীল বা ভালো কিছু থাকতে পারে, এইসব ক্ষেত্রে স্যাম্পলটা হবে একটা টোটাল এনুমারেশনের দিকে যাবে। আর যেখানে এক্সটেন্ডেড হোমোজিনিয়াস ইট ইজ মিনিংলেস উইথ দ্য 10%. If it is heterogeneous, go for number of samples will be here more and more. হ্যাঁ, দেন আপনি এখানে পুকুরে কি মাছ আছে, পুকুরের কম্পোজিট ফিশারি,
anyone working the composite fishery বা fishery composition এখানকার পুকুরগুলো এই ডেপ্রন এই ব্লকে এই কম্পোজিশন আপনি যদি জানেন সবার মধ্যে এই রুই কাতলা মৃগেল রুই কাতলা মৃগেল সবার তাহলে কি 5টা পুকুর মিলে হচ্ছে 100টা পুকুর মিলে হচ্ছে কিন্তু আমি যদি জানি যে কিছু পুকুরে জিও মাছের চাষ হচ্ছে কিছু পুকুরে কাতলা হচ্ছে কিছু পুকুরে মাগুর মাছের কই মাছের চাষ হচ্ছে কিছু পুকুর চিংড়ির জন্য করছে then there is variation across the ecosystem and you want to accommodate as much as variation as then you have to go on increasing that your sampling number, sampling size and sampling variations. ঠিক আছে এবার আমি জাস্ট ছেড়ে দিলাম অনেকগুলো কভার করে নিয়েছি এগুলো বলে দিয়েছি কি করে র্যান্ডম স্যাম্পলিং ইত্যাদি ইত্যাদি আর আমি বলছি না এবার নেক্সট একটা থিসিস 15 মিনিটের মধ্যে কমপ্লিট করব ঠিক আছে 15 মিনিট ম্যাডাম 10 মিনিট একটা থিসিস যদি ওকে বলুন যে 10 মিনিট হ্যাঁ আচ্ছা 10 মিনিট কারণ এটার জন্যই আসা মানে এটা দেখে একটা দেখুন একটা কি আছে আমি জাস্ট উই উইল গো অ্যাজ ফাস্ট অ্যাজ পসিবল এটা একটু দেখি তো পিএইচডি থিসিস সেমিনার কবিতা কবিতা ওটা অনেক বেশি অনেক বড় এডিটেড একটা আছে না নিউলি এডিটেড এটা দেখাচ্ছি একটা এমএসসি থিসিস এটা দেশি অ্যাওয়ার্ড আসলে দিয়ে দাও আরো গোল মুভি একটা দেখা যায় এটা ক্লোজ কিভাবে একটা এমএসসি পিএইচডি টার্নিং এমএসসি climate change uncertainty and agricultural dynamics social ecological and economical interpretation by farmers to mental model Haji cognitive society পার্থ সবাই আমাদের চ্যানেল আচ্ছা দেখা যাক আউটলাইন অফ দ্য রিসার্চ এইভাবে থিসিসটা প্রেজেন্ট কিভাবে স্টেপ করবে একটা এমএসসি থিসিস ফর্মুলেশন অফ দ্য রিসার্চ আপনাদের করিডর কি আমি যতদিন যুক্ত আছি তাই না আলো পাইনি কিন্তু এরকম যখন থিসিস তৈরি করবেন আমি দুদিন সময় করব 3 দিন থেকে গান করে দেওয়ার চেষ্টা করব ফর্মুলেশন অফ দ্য রিসার্চ প্রবলেম সার্ভে এন্ড লিটারেচার identification of the research questions very much data collection sampling procedure deciding on research design and setting up of analysis interpretation conclusion interpretation presentation of the research work of preparation of the report these are the steps then it's just simply introductions are there research questions কি research question হতে পারে planning is it possible to estimate perception of agricultural change pattern due to climate change it's a research question due to climate change whether there is a change in the topic what are the variables and is it possible to isolate already the impact which কি variables in crop change impact humidity temperature like market বা price নাকি access to water etc এবার দেখুন research objectives কি আছে হ্যাঁ এই to estimate the farmer's perception on climate change general status second is identify and customize the pertinent variables কাকে বলে যে নিজে ভ্যারি করে এবং অন্যকে ভ্যারি করতে সাহায্য ঠিক আছে তাহলে ভেরিয়েবল এই ভলিউম অফ ওয়াটার এই গ্লাসের মধ্যে এই বটলটা একটা ভেরিয়েবল যত আমি জল দেব টেবিলটা আপ যত আমি জল উইথড্র করব টেবিলটা কমে যাবে তাহলে এটা কি হবে এটা নিজে ভ্যারি করছে এবং ভ্যারি করার সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটও ভ্যারি হবে তাহলে ভেরিয়েবল যে ক্যারেক্টার which vary and helps other character to elucidate and evaluate the inter and interlevel variations here to formulate Haji logic big complex Haji cognitive আসছে এবং to generate micro sociological policy বলেছি তো চারটি পাঁচটি মিশন অবজেক্টিভ নাম তার বাইরে দেবেন লাস্ট একটা জুড়ে দেবেন যে আপনার রিসার্চ ওয়ার্কে কি পলিসি ইমপ্লিমেন্ট রিসার্চ ডিজাইন এটা ফলো করুন রিসার্চ ডিজাইন লোকেল অফ দ্য রিসার্চ পাইলট স্টাডি কাকে বলে আমার ওইটা ঠিক হয়ে গেছে ওইখানে সঙ্গে সঙ্গে পদের দিকে রিসার্চ শুরু হয়ে গেল না আগে স্যাম্পলটা নিয়ে আসুন আগে দেখুন যে মলিকুলটা আপনি স্টাডি করতে চাইছেন কেমিস্ট্রিতে যে মাইক্রোস্কোপটা আপনি স্টাডি করতে চাইছেন মাইক্রোবায়োলজিতে তার অ্যাবান্ডেন্স আছে কি সঙ্গে সঙ্গে কিছু পাই নাই পাবে কি করে কিন্তু পাইলট করো পটলের রোগ নিয়ে রিসার্চ করতে চাইছে স্যাম্পল শুরু করতে চাইছে পটল থেকে
যেগুলো নিয়েছে সেগুলো তো ওই ফাঙ্গাস বা ওই ব্যাকটেরিয়াল কলোনিটা পেলোই। So you know that you need to have a biology. Sampling design, variables, empirical, etc. etc. Research design করে দেওয়া হয়েছে এখানে এবং তারপর দেখো ধীরে ধীরে ওই যাচ্ছে বায়োলজি স্টাডি করেছে। বায়োলজি স্টাডিতে কি করলো? It is a preliminary study conducted on a limited segment of taking up the actual sample. ছোট্ট করে নিয়েছে স্টাডি করেছে। স্যাম্পল ডিজাইন হয়ে গেছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল গেল, নদিয়াতে গেল, হরিদ্রাতে গেল, তারপরে তিনটে ভিলেজ random and snowball sample. What is snowball sample? Snowball sample is cross reference করে। একটা গ্রামে কি আপনি তো জানেন, আপনি ধরুন এর কয়েক পেলের উপর দুধ আছে, তারপর আপনি একটা শেষ করতে গেছেন। আপনি কি জানেন গ্রামে কটা কয়েক পেল আছে, কোথায় আছে, কার কাছে? একজনের বাড়িতে আপনি দেখেছেন, দেখে আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়লেন যে কয়েক পেলের উপর কাজ করা যাবে। আপনি করছেন তার কি অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ইত্যাদি ইত্যাদি ফ্যাবনেন্টস এসব কম্পাউন্ড অফ অ্যাক্টিভিটি বের করবেন, প্রপার্টি মলিকুল বের করবেন, কিন্তু গাছ কয়েকজন গাছ তো তোলা যাবে, তখন কি হবে? স্নোবল করতে হবে। আপনার বাড়িতে একা আছেন, আপনি বলতে পারেন এই কয়েকজন আর দুজনের বাড়িতে আছে কোথায় আপনার গ্রামে? আপনি বলেন হ্যাঁ ওই যে দুজন ভদ্র মেম্বার। তারপর সেখান থেকে জিজ্ঞেস করেন আপনারা বলতে পারেন আর কাজ করা পুরো একটা কপ ওয়েভ হয়ে যাচ্ছে, নেটওয়ার্কিং হয়ে যাচ্ছে। এটাকে বলা হয় স্নোবল স্যাম্পলিং, ভেরি এফেক্টিভ। তারপর ভেরিয়েবল সাথে এমপিরিক্যাল মেজারমেন্ট, যে ভেরিয়েবল গুলো ওইটা আটকে যায়, সে ফিজিক্স হতে পারে, সে কেমিস্ট্রি হতে পারে, সে যে কোনো সাথে তুমি মেজার করছো কি করে, এমপিরিক্যাল মেজারমেন্ট এস্টিমেট করলে তার সঙ্গে নির্ভর করছে তুমি কি ইউজ করেছো, কি অ্যাপ্লায়েন্সেস ইউজ করেছো, কি ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ করেছো, ওই ইনস্ট্রুমেন্ট কি গুড এনাফ টু মেজার দ্যাট ভেরিয়েশনস, দ্যাট বিহেভিয়ার, দ্যাট প্যাটার্ন। এরপরে হচ্ছে এমপিরিক্যাল হয়ে গেল, ডেটা কালেকশন হয়ে গেছে, এবার ছবি দিয়েছি, এবার দেখি স্ট্যাটিস্টিক্যাল টুলস কি ইউজ করেছি, হ্যাঁ এগুলো দিয়েছি। একটা এমএসসি থিসিস সম্ভব হয়ে গেল, রিগ্রেশন অ্যানালিসিস করেছে, পাথ অ্যানালিসিস করেছে, কোএফিসিয়েন্টের কর্রিলেশন করেছে, তারপর মাল্টিপল রিগ্রেশন করেছে, মেন্টাল মডেলিং করেছে, মেন্টাল মডেল ক্যানোনিক্যাল কোভেরিয়েন্ট করেছে, ফ্যাক্টর অ্যানালিসিস করেছে, নিউরাল নেটওয়ার্ক। এমএসসি স্টুডেন্টরা পড়ে অ্যাটলিস্ট আমার লাগে তো সম্ভব, সময় দিতে হবে এবং নিজেকে ট্রেন আপ করতে হবে। তাহলে যত বেশি টুলস থাকবে একটা ভেরিয়েবলকে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল থেকে আপনি এক্সপেরিমেন্ট করতে পারছেন, টেস্ট করতে পারছেন। আমি চলে যাচ্ছি তাড়াতাড়ি, আর বড় সময় নেই। এখানে দেখুন রেজাল্টস এন্ড ডিসকাশন, এইগুলো কোএফিসিয়েন্টস অফ কোরিলেশন, কোন কোন ভেরিয়েবল গুলো ওই যে ক্লাইমেট চেঞ্জ পারসেপশন কে ইমপ্যাক্ট করছে। তো ওয়ান ইজ জাস্ট কনসিডার রাইজ টাবু হাইট, রাইজ টাবু যত বেশি থাকছে সেখানে সয়েল রেজিলিয়েন্স বাড়ছে, সেখানে ক্লাইমেট চেঞ্জের পারসেপশনটা বেটার হচ্ছে। এটা সিম্পল apparently enormous variable but having so much impact, না আপাকে শুধু দিয়ে দিচ্ছি তার উপর। এটা দেখুন, এটাকে আমি একটা আর্ট স্টুডিওতে নিয়ে গিয়ে সাজিয়ে পেলাম। এটা দেখুন, যেগুলো আপনি জানেন কোএফিসিয়েন্টস অফ কোরিলেশন ভ্যালুটা +1 to -1, তাহলে +1 to -1 করে বলছি সাজিয়ে পেয়েছি কোন কোন ভেরিয়েবলগুলো কত কাছে আছে, কোন কোন ভেরিয়েবলগুলো দূরে আছে এবং তাদের ডিস্ট্রিবিউশন। এবার এটা তো কি ইন্টারেস্টিং, বললাম কি কোএফিসিয়েন্ট ভেরিয়েবলস গুলো y কে ইমপ্যাক্ট করছে, যেগুলো কোএফিসিয়েন্টস অফ কোরিলেশন ভ্যালু পজিটিভ এন্ড বেশি সেগুলো y এর কাছাকাছি চলে গেছে, যেগুলো কম সেগুলো দূরে রাখবে। তাহলে একটা গ্ল্যান্স ইউ ক্যান ফাইন্ড দ্যাট দিস আর দ্য ভেরিয়েবলস হ্যাভিং আ ডিসাইসিভ ইমপ্যাক্ট অন ইট। তারপরে এরপরে এগুলো চলে গেল, এবার এটা স্টেপ ওয়াইজ রিগ্রেশন করলাম, করে দেখুন 26টা ভেরিয়েবলস নিয়ে কাজ করেছিল, কিন্তু x26, x25, x7 and x9 এগুলো ইম্পর্টেন্ট ভেরিয়েবল বা হ্যাভিং স্ট্রং ডিসাইসিভ ফাংশনাল ইমপ্যাক্ট। ফর এক্সাম্পল x25 biodiversity conservation, climate change is a biodiversity conservation strong contribution, এবং এই চারটে ভেরিয়েবল আনসার ভ্যালু 34% এক্সটেন্ড হলো, এই চারটে ভেরিয়েবল 34% এক্সটেন্ড হলো। তাহলে আমার চিহ্নিত হয়ে গেল। এবার আমি বলবো কি পলিসিতে কি হবে, যে বায়োডাইভার্সিটি বাড়াতে হবে যদি আমি ক্লাইমেট চেঞ্জ। নেক্সট এই চলে গেল এগুলো পাথ অ্যানালিসিস একটাই করি। অনেক সময় আমরা জানি যে এই ভেরিয়েবলস গুলো ডাইরেক্টলি করছি, কি উদাহরণ দিলাম আমি এখানে ফসফেট অ্যাপ্লাই করলাম গাছের গোড়াতে, তাহলে গাছের গোড়া ফসফেট কি করে, রুটিং কি হেল্প করে, কিন্তু যখন ফসফেট দেওয়া সত্ত্বেও রুট বের হলো, কারণ তাহলে ডাইরেক্ট এফেক্ট বিটুইন ফসফেট এন্ড রুটিং এফেক্টেড হচ্ছে কাজ দ্বারা, আর একটা থার্ড এক্সটার্নাল ভেরিয়েবল সেটা কি পিএইচ।
pH যদি কম হয় মানে অ্যাসিড হয় ফসফেটের ফিক্সেশন হয় কেন ফসফেট সলুবলাইজিং ব্যাকটেরিয়া অ্যাক্টিভ তার কি করে সলুবলাইজিং করবে তাহলে efficacy of phosphate on rooting depends on the third variable which is called acidity nature of the pH level of the soil সেটা আমরা অনেক সময় ডাইরেক্টলি করে দিই কোরিলেশন করে থিসিস লিখে ফেলেছি তারপর ডিকম্পোজ করে দেখা গেল ডাইরেক্টলি একবারে কম এটা হয়ে গেল এই চলে গেল এটা ক্যানোনিক্যাল কোভেরিয়েন্ট অ্যানালিসিস থিওরি করেছি এবং আমার ভালো লাগে থিওরি কিন্তু একটা ট্রাইবাল ছিল পার্থ সরেন নাও গ্যারিতে সিলেক্টেড অলরেডি গভর্নমেন্ট উইল গেট ভালো কোভেরিয়েন্ট পজিশন হ্যাঁ it's a left side variables and right side এই ভেরিয়েবলস গুলো কি লেফট সাইডে কি আছে y perception of climate change and perceived uncertainty of climate change এগুলো সব ম্যাথমেটিক্যালি কনভার্ট করা হয়েছে আর চেঞ্জ কাইনেটিক্স আচ্ছা বলুন তো এই তিনটে আবার y এর মধ্যে দুটো y এর অ্যাকশন সম্পর্ক আছে যেমন ফ্যাট নালে ভিটামিন সলিউবল হয় না শরীরের মধ্যে অ্যাবসর্পশন হয় কি ফ্যাট লাগে তাহলে ভিটামিন ইনটেক এন্ড ফ্যাট লেভেল তারা দুটো একসঙ্গে মুভ করছে আর আয়রনটা আলাদাভাবে মুভ করছে তাহলে দুটোকে একসঙ্গে বাড়াতে চাই তাহলে ডান দিকে এক্স ভেরিয়েবল আর এটা যদি একসঙ্গে চেঞ্জ করতে চাই সেটা হচ্ছে এই ভেরিয়েবলগুলো আসবে এগুলো কনজেন্ট অ্যানালিসিস বা সিসি ক্যানোনিক্যাল কোভেরিয়েন্ট ম্যাডাম আমি যেটা করব এরপর একটা ওয়ার্কশপ করব আমি ওর স্কলার দুজনকে নিয়ে আসবো তারা এদেরকে না এই প্রোগ্রামগুলো অপারেট করে কি করে কমেন্ট দিতে হয় কি করে ডেটা পেতে করে এখানে করে দিয়ে যাবে তারা হ্যাঁ যত স্ট্যাটিস্টিক্স থাকবে যত ম্যাথমেটিক্যাল তত পেপার পাবলিকেশন ইন্টারন্যাশনাল জার্নালে অনেক বেশি সম্ভাবনা চলে গেছে এইটার যে নিউরাল নেটওয়ার্ক আজকে আর বলবো না এই নিউরাল নেটওয়ার্ক এই ব্লু লাইনগুলো কি হচ্ছে ইন্টার ডেট থাকে এখান থেকে এরারটা জেনারেট হচ্ছে বুঝতে পারছি যে কোন ভেরিয়েবল গুলো এইটাতে ওয়াই ইম্প্যাক্ট এটা একটা র্যান্ডমাইজ নরমালাইজেশন এটা বাকি টপিকে আজকে আর বললাম না বলার পর দেখা যাচ্ছে আমাদের মডেল থেকে expectations or even some variables are hidden you don't know either ecosystem is very complex ecological chaos is hard to study you don't know what are the variables you need to sometimes study those who are observer of ecosystem especially the farmers age-old people tribal people ethnic people they are the closest to the ecosystem so you just get on isolated what are the hidden layers there and then you can map it in this way this is the property of the momentum model and this will quantify itself so my dear friends I think that yes I think the meeting is here I don't find that much interest in your meeting I find myself here while I'm interacting with my friends but that is essential for the whole growth and development of the college my dear friends just few lines first of all you need to know and have a comment and mastery of research method. It is not important to open on research centers. I find foreign college and the research council member of the study. I've got your license convinced that yes. And this should be replicated to every college, especially the autonomous college. The faculties don't know that or not that one verse about the research methodology, how to organize the research and quality publications. Second thing is that in research methodology, you need to know how to go for sampling, how to go for statistical tools, selection of the statistical tools, and how to go for analysis and analytical tools, analysis, how to go for interpretation, how to set hypothesis, how to place your objectives, derive your objectives, and ultimately how to land on the value of your research achievements of your thesis work. And I hope that the time to come, it is already there, but it can come more internationally standardized thesis paper and PhD thesis will be submitted, not PhD, MSc thesis will be submitted based on this strongest foundation of research methodology and strongest commitment from this beautiful faculties, young and beautiful faculties. Thank you. Hello. একটু বেলটা বাজিয়ে দিয়ে দিন বলছি বেলটা একটু বাজাতে হবে আমি তো বাইরে আছি হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছেন
হ্যালো, Sir, may I request না আমি বাড়িতে নেই, একটু বেল বাজিয়ে দিন। our honorable chairperson after such a valuable lecture, sharing his insights with all of us. হ্যাঁ, হ্যালো, হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি, বলুন। হ্যালো, Thank you all. Thank you very much for attending this session. Thank you. ঠিক আছে আমার পেমেন্ট এক মিনিট, দিচ্ছি স্যার। নিয়ে নিন হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন, শুনতে পাচ্ছিলাম তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, এসছে নিতে। 6709। হ্যাঁ ব্যাগ আছে। ওটিপি পাঠান। Five 88375। হ্যাঁ